Ladies and gentlemen, innovative entrepreneurship, opportunities and challenges in today's modern economy. This will be done a little more like a dialogue session, and to do this, we have two distinguished gentlemen. Allow me to introduce them. One of them is the Managing Director of Chettinad Groups, a remarkable brand that had made its way into various domains of society: cement, logistics, healthcare, construction, power generation and education. It's none other than MAMR Muthiah. Can we invite you to the stage? And next, to be facilitated by someone from the South India's biggest tiles boutique, founder and managing director of Lakshmi Ceramics, Mr. S. Muthuraman. Good morning, one and all. It's a very proud moment, and it's a big honor to me to address this August gathering. Nagartars, with a very less population of 100,000, we are making a very remarkable mark for last 200 years, and still we are continuing. Hats off to you. We all have to congratulate ourselves on this tremendous journey. We don't know our value when other community people come and speak on the dais, especially a remarkable opening address by the local minister Saraswati. Really impressed how deep the Nagartar cultures are and how much we had contributed to the society. Just to start this session, Nagartars, before that I like to thank the organizers for this event. It is very difficult to organize such a big event outside the country on such a big scale. Hats off to Malaysian Nagartars and the committee of IBCN, especially the chairman Dato Ramanathan, for taking this tremendous efforts to enlighten, educate the youths of Nagartar as well as the upcoming entrepreneurs. Why Nagartar should get into business? Today, nobody is ready to work. There is a lot of scarcity in India itself, even for smallest work to the biggest work. Nobody wants to be a worker. Nobody wants to be a labor or even an employee. Then why Nagartar should work? The reason that other people don't want to work is that there is so much tremendous opportunities out there in the society post-COVID as well as the globalization. Now, we Nagartars are known for entrepreneurship as well as doing business for last 200, 300 years. And why, when other people are switching to their own business, why not we start in a very humble way and we educate all the youth, and whoever is having the base and the qualification and the expertise, they can go up to the sky is the limit. Like Nagartar's primary asset is on the numbers, like mathematics. The mathematics that is not taught in the school, the mathematics not in the syllabus, Nagartar used to teach in the Kittangi, and they are very, very strong, and their way of calculation itself is totally different. And what is required for first preliminary requirement to be an entrepreneur is calculation of numbers, and the second is the integrity, and third is the hard work. So which we have been doing last 200 years. And now, just to have a lighter side and just a small example, even the smallest work today, there is no employees. If you see after this digitalization globally, after this post-pandemic, the people are not coming to the job even for small works like cooking in the house. I find difficulty even to find a full-time cook, employed cook. What the Madras market is, that a cook comes for 5 houses, 10 houses, 1 hour a house. So in that way, the cook is doing his own entrepreneurship and business and not coming for daily employment, and he comes for his own way of looking at it.
Similarly, landscaping, similarly, pet groomer or whatever, even hairdresser or anything, they have started their own business with this digitalization. When that is the stage, yes, we can follow the Western world of startups, like you can go any level like Flipkart, Amazon, or even more. But having said, why we are leaving our own DNAs, like our Tamil Nadu State Minister said, we have some legacy businesses. When there is I take the business in a slightly different way. When you need something for living, then that is a business and that is an opportunity. So we as a finance for 200 years, and we had forgotten, we are just following the Western world of latest terminologies and things like that. But that is all put in the place of microfinance, this finance, that finance. But at the end of the day, it is a finance. But our youths are not getting into the finance business. Our youths are not, here the KPR is there. I like to welcome him. He is one of the most successful entrepreneurs in Tamil Nadu. He has given employments for 20,000 people. And he especially gives the women empowerment, education, and whole sort of things. And he's a man who had come from the scratch, if I am permitted to say like that. But the field that he is in, with due respects, this field, this Nagartar, has been for last 150 years. We will not say any Nagartar who has not owned a mill. On those days, once the finance, the mill, and even the trading from the salt, we are the pioneers in one way. So he is in textile mills. Lot of Chettiads used to have mills in and around of Coimbatore, Tirupur and Madurai belt. Now only very few has got the mills. So what I am saying is the conventional business is not a very old business. What is required for living is a good business. Only thing what you have to do is you have to think little bit differently on today's environment and today's digitalization and today's youth selection, and convert that ideas into an entrepreneurial idea and sell that idea and make it as a business, which is what it is going to give a result. For example, we are only talking about softwares, startups, Facebook, this book, I had invested, I had made 500 million, 10 million. But why we have to follow those people? I am not saying that we should not follow, but that is actually a very difficult task to follow them and outreach them or excel them out of in their domain knowledge. Instead of that, we have our own DNAs of agriculture in India. Now the next subject, what is going to come is the industrialization of agriculture, farming agriculture, organic farming, so many inventions that can happen in agriculture, and India is a place that is excel for agriculture. And we always say that we don't have oil, we don't have coal, we don't have anything, but we have plenty of land where the agriculture can be mechanized or can be done more innovatively on organic products, and it can become a very big startup and entrepreneurship. So how we take the issue is on the creativity of the entrepreneurship, which can be done with a little bit different perspectives than that of looking the old economies are not good. But then if you want to get into the new economies, always it is there. You can go for hydrogen plant, you can go for electric car, you can go for electric charger, you can even think of traveling to the moon, start a service to travel to the moon and make a tourist, and we can have a IBCN in the moon after 30 years also. That is all possible. But then what is to our bandwidth it is possible is a question that we have to do. And I leave with this opening remarks for Muthuraman to interact with me. He is a very successful entrepreneur. I am not an entrepreneur. I just taken off the business from where it is left out, and then I had done it very well, and I am very proud of what I am doing. The point is that if you have done a business well, it is called as a businessman, but if you start a business with the ideas that you can sell on an existing business in a little bit different perspective, then the entrepreneurship comes. And if you want to create it to a fullest and maximum, then the innovative entrepreneurship sets in.
but it's all there, but you have to see your circumstances, your family, your background, your father, mother, wife, children, what is suitable, and work and life has to be balanced, and entrepreneurship is not easy. This is a disclaimer class that I have to say, it is not easy. If you want to make money, just do some deals on real estate or some deals on trading or whatever it is. If your objective is to make money, if your objective is to be a limelight, then you can be an actor or a sportsman or even a video jockey or a YouTuber or whatever it is. If you want to become a VIP or if you want to become a powerful person, there are so many other ideas as a politician and a bureaucrat or whatever it is. But if you want to be an entrepreneur, it is not for the money that you are going to be an entrepreneur. It is to give the employment for tens, thousands and thousands of people and grow the economy and grow the country and grow the community and the society which is you are around, to make it happen. A legend and a trademark there to create a business is the entrepreneurship. So there are a lot of ways that if you want to make a living, then it is you are doing it. Say I didn't get a job, I started a job, and then I started a restaurant, it was successful, then it went to 5 restaurants, 10 restaurants. It is all okay, but they are a successful businessman and they started for living. It's not that they planned for entrepreneurship. But if you have to plan, the roads are very long. You need the perseverance, you need the resilience, you need all those qualities and skills of entrepreneurship, which any video, I am not the right person, any motivational video speakers will be there that you can take it up and excel in your own domain. But I would congratulate a lot of Nagarthats here. I had met so many people, even if I can say, Koilur Samigal, I don't know whether he is here or slept. Narayanan, he is not here. He is an excellent entrepreneur in the way I went and saw his kitchen. He is one of the biggest caterer in Chennai today. He can serve for 10,000 people, 5,000 people. I don't know after he has become Samigal what is his roadmap on this business. But I went and saw his kitchen. His dream is to make a cookless kitchen, and there is no cook at all. It is only 1 or 2 assistants, and he is cooking for thousands of people, and he is giving a Chettinad recipe cook without any cook, and his dream is cookless kitchen, and he succeeded in that. So many ways that we can look at how we can do it, but only thing is you should have a passion to do it. I leave it with this, and thank you for giving time, and I hand over the mic to Muthuraman. அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்கள் 2 பேருக்கு ஒரு கலந்துரையாடல். அதுக்கு முன்னாடி 5 நிமிஷம் இல்லை ஒரு 3 நிமிஷம் என்னை பற்றி சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நான் பேசுகிறேன். அதுக்கப்புறம் உங்கள் கேள்விகளுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். ஏன்னா எங்கள் பெருமையை பேசுகிறதோட எங்கள் தேவையை பேசுகிறதோட உங்கள் தேவைக்கு நாங்கள் பேசணும்னு நினைக்கிறாள். என்ன கேள்வி கேட்கன்றக்கா என்னை பற்றி ஒரு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷத்துக்குள்ள நான் பேசிட்டு நான் போய் உட்காந்துறேன். நான் முத்துராமன், ஒரு மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்தை சார்ந்தவன். எங்கள் அப்பா இந்தியன் பேங்க் கிளர்க்கு. எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் 3வது பையன். 22 வயசில் தொழிலுக்கு வந்தேன். 33 வருஷமாக தொழில் பண்ணுறேன். 9 தொழில் பண்ணியிருக்கிறேன். 8ல் பெரிய வளர்ச்சி இல்லை. 9வது தொழிலில் பெரிய வளர்ச்சி. 9வது தொழில் லக்ஷ்மி செராமிக்ஸு. 97ல் ஆரம்பித்தோம். 3 பேரோட ஆரம்பித்தோம். 25 வருஷம் ஜேர்னி. 11 ஊர், 16 கடை, 500 எம்ப்ளாயி. இது வளர்ச்சி. எதை வேணால் பண்ணலாம், அதில் நம்பர் 1 இருக்கணும். இது என்னுடைய சித்தாந்தம். எதை பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை, எப்படி பண்ணுறதான் ரொம்ப முக்கியம். உலகத்திலேயே நம்பர் 1 தான் தெரியுமே ஒழிய நம்பர் 2 நம்பர் 3லாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. அப்போ எதை பண்ணாலும் நம்பர் 1 இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கும். சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டும் வாழ்ந்துடக்கூடாது. சௌரியமாக இருக்கிறதுக்கு சம்பாத்தியம் முக்கியம். சம்பாத்தியம் மட்டுமே பத்தாது, ஒரு அளவு வரைக்கும் தான் சம்பாத்தியம். உலகத்தில் பிறந்த எல்லாருமே இயங்குறது எதுக்குன்னா அடையாளத்துக்கும் அங்கீகாரத்துக்கும் தான். அவனுக்கு பிடிச்சதை பண்ணணும். அதை நோக்கி தான் எங்கள் பயணம் இருக்குது. நாங்கள் பண்ணுற பிராண்டில் எல்லாமே ஆல் இந்தியா நம்பர் 1 நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கஜாரி ஆகட்டும், சோமானி ஆகட்டும், கோலர் ஆகட்டும் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். திருப்பி அடுத்தவன் பொருளே விற்றா அதில் ஒன்றும் ஒரு பெரிய இது கிடையாது, ஒரு பெரிய ட்ரேடர் தான். இப்போ நான் கொஸ்டினில் கேட்பேன், அதுக்கு அவங்க அண்ணன் விளக்கம் சொல்லுவாங்க. நிறைய பேருக்கு ஆண்டர்ப்ரனர் என்னன்னே தெரியல, ஆனால் அதை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்போம். யார் பிஸ்னஸ் மேனு, யார் ஆண்டர்ப்ரனர், அந்த கேள்வி நான் கேட்குறேன். அவங்க சொல்லுவாங்க, விளக்கம் கிடைக்கும். அப்போ பிஸ்னஸை பெருசாக பண்ணால் மட்டும் பத்தாது.
அதில் சொந்த ப்ராடக்ட் வேணும். அதை நோக்கி தான் இப்போ எங்களுடைய ஓன் பிராண்டு தான் ஹர்ஷா டைல்ஸு. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தோம். இன்றைக்கி அதை நாங்கள் தனியாக ஒரு 100 கோடி பண்ணுறோம். அது ஒரு ஆல் இண்டியா பிராண்டாக கொண்டு போக போகிறோம். இன்னொரு 2 மாதத்தில் இன்னொரு புது பிராண்டையும் நாங்கள் சானிட்டரி வர லான்ச் பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் எங்களுடைய பயணம். இன்றைக்கி நாங்கள் ஆல் இண்டியா நம்பர் 1 ரீட்டைலர். இந்தியாவில் நம்பர் 1 ரீட்டைலர் இருந்தால் வேர்ல்டு நம்பர் 5லேயே வந்துடலாம். ஏன்னா பாப்புலேஷன் இந்தியாவிலையும் சைனாலையும் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது. எங்களுடைய ஆம்பிஷன் வந்து வேர்ல்டு நம்பர் 1 ரீட்டைலராக வரணும். அதில் எவ்வளோ தூரம் போனாலும் சரி, ஆனால் அதை நோக்கி பயணம் இருக்கணும். இவ்வளோதான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று தான், முட்டா பயிலும் மயில் கல்லும் தான் ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க, பாக்கியெல்லாம் நகரணும். சுடுகாட்டுக்கு போகிற முன்னாடி செகண்ட் வரைக்கும் சுறுசுறுப்பாக வேலை செஞ்சுட்டு செத்து போகணும். இத்து போயிடக்கூடாது. எவன் ஒருத்தன் தன்னை பற்றி யோசிக்கிறானோ அவன் தான் ஜெயிப்பான். எவன் அடுத்தவனை பற்றி பேசுகிறானோ பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். தன்னை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும். அதுவும் என்னுடைய கொஸ்டினில் கேட்பேன், அண்ணன் பதில் சொல்ல போகிறாங்க. அப்போ தன்னை பற்றி யோசிக்கணும், தன்னுடைய வாழ்க்கை பிறருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும். ஒரு செடி கொடி மரம்னா கூட வளர்ச்சி இருந்தால் தான் நம்ம விரும்புவோம். வளராத செடியை யாராவது விரும்புவோமா? யாராவது தண்ணி ஊற்றுவோமா? பயன் தராத மரத்தை யாராவது வச்சுருப்போமா? நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படி இருக்கணும். ஒரு செடி கொடி மரத்துக்கே இது தேவைன்றப்ப ஒரு அரிய பிறப்பான மானுட பிறப்பை நம்ம எடுத்திருக்கிறோம். இந்த வாழ்க்கை எப்படி பயனுள்ளதாக இருக்கணும், இதை நோக்கி தான் என்னோட பயணம் இருக்கும். வாய்ப்புக்கு நன்றி. அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்தில் பிறந்தாள், திடீர்னு ஒரு சந்தர்ப்பத்தால் உங்களை புள்ள குட்டி ராயல் ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் அடாப்ஷன் வந்திருக்கீங்க. இதை வந்து வெளியே இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதை அந்த ஃபேஸை எப்படி கடந்து வந்தோன்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஃபேமிலிக்கு புள்ள வந்தது எப்படி, அதில் சோஷியலாக எப்படி அடாப்ட் ஆனீங்க, இண்டஸ்ட்ரியல் வைஸ் எப்படி அடாப்ட் ஆனீங்க, அதை எப்படி ஸ்கேல் பண்ணீங்க, அந்த பயணத்தை பற்றி சின்னதாக சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பொது கேள்விக்கு போயிடலாம். தேங்க்யூ முத்துராமன். நான் இன்னும் கடந்துக்கிட்டே இருக்கேன். இட் இஸ் வெரி simple. This Raja's family is, all the Nagartars look up to them for guidance, and their cause for their family is not something like we live, we go, or just to consume as a consumer of the wealth or whatever it is. They had come hereditarily on grandfather Annamalai Chettiar, given education as well as so much employments, and Muthiah Chettiar, and there is a tradition and legendary cause for that family is there that is beyond the requirement of a nuclear family or immediate family, which they just live as well as enjoy the wealth and pass on. In that way, if there is a if there is a vacuum by way of lack of succession or whatever it is, then the cause will stop by itself, and the people surrounding them is try to exploit the situations wherein it will not go to the society. After our self-conception, whatever is there, like one more coffee we cannot have now, just now we had a coffee, like that. After our conception, there is a cause to be born in this world, and we have to do something to the society, which has been realized by my mother Sikapiyachi as well as Dr. MAMR of late, and they adopted. And having realized that, and those days there is only nuclear families, there is no other extended family or a claimant. It is only the insiders who know that it's only Sikapiyachi and MAMR Ramasamy who felt the very need of adoption will continue the cause that has been serving to the way that they have been doing in the education and the employment to the community and to the Nagartar will continue. And then they adopted, and they had given me the fullest support and the freedom that I would have not got in any other environment. And everybody knows about Sikapiyachi, how soft and gentle and pure, and she gave us the fullest support for me. And Dr. MAM, only the insiders will know, he is the best man who had supported me in any of the thing to stabilize in the family. I am not a businessman, I am a software engineer, I am not a part of the family also. So
first 20 years, he has been giving the full support, and I have been making lot of mistake on the pipeline. Whenever I expand, whenever I invest 100 crores, 200 crores, it is not that I built from 1 million to 10 million easily. When I built 1 million to 10 million, I would have lost the similar size and the similar failures. I would have closed at least 5 to 10 businesses which didn't work, but I'm quick to close a business which didn't work. The business will have to gel with the personality, whichever it didn't gel with my personality, I immediately closed it and booked a loss on it, which MAM was very, very, supportive, even though his interests are not business. He supported the fullest, and even in some of the issues and struggles, he has supported to the maximum, that but for that I would have not again come back as a businessman. I hats off to him. The gratitude is always there, and I taught lot of good deeds from him, like his braveness. No, I have not seen any Nagaratar on taking his braveness, his generosity, and his willpower to complete a job what he takes on his interest. So those qualities I learned from him, and he has supported me to the fullest for, even fighting in the business to the extent that irrespective of who the opposite it is, he gave. Whenever you walk with him, you will be on an elevated mind, whether you are facing a rich man of India in the top 10, 20, 30. When you are with MAM, he supersedes that. He lived a very king-size life, and I learned a lot of mentorship on those qualities on the charitable basis for the poor people, as well as this one, which made me going, and I was able to attain his trust of whenever I say, he has never said no. That's how I had grown it. இப்போ சம்பாதிக்க நிறைய வழி இருக்கப்ப, so in this moment I like to tell that my gratitude to MAM and Sigapayachi. I opened a lot of charitable organization as per, Raja's family has started a lot of charitable organizations. So in my mother's name, I had started a old age home. We had started one school, one Sigapayachi primary school. We started one building, Sigapayachi building. I started a convention center, not for this size, but for the Madras size. And for MAM also, it is my gratitude and my responsibility to start, and I had then given a Legend of Racing award by the Madras Race Club, as well as we had built a MAM Ramasamy stand, as well as a launch. Now in the coming years to come, I am under the construction. I supposed to launch by September 30th of his birthday, a MAM Cancer Institute at the cost of 50 crores to show the gratitude and to show, to give the service to the downtrodden poor, because cancer has become a very expensive treatment in Chennai. Only the affordable can use it. So I am putting it in my medical college, which will be opened in the September 30th, which will be used for the free patients and things like that. Thank you. அண்ணே, இப்போ சம்பாதிக்க நிறைய வழி இருக்கப்ப நம்ம ஏன் தொழில் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நோக்கமே செட்டியார்லாம் திருப்பி தொழிலுக்கு வரணும் தான் இந்த நோக்கமே. எதுக்காக தொழில் பண்ணணும்? நகரத்தார்கள் எதற்காக தொழிலுக்கு வர வேண்டும்? இதை வேற மாதிரி கேட்கலாம். நம்ம எதுக்காக மிச்சவங்களுக்கு சம்பாரிச்சு கொடுக்கணும்? அந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் வரணும். So the point is that already I had briefed. It's either a small way or a big way. If you see in the population, I don't know about Malaysian population or India. In India, when we go for campus interviews, first of all, நீங்கள் அந்த statistics பார்க்கணும். As he said, self-assessment வேறு பண்ணணும். Self-assessment is a very, very important thing in the life. I don't know how many people, I have not done a self-assessment, but today youths are doing a self-assessment. But I am already in the circus, I cannot stop this wagon and then assess myself. But the people, when they have a choice of self-assessment, irrespective of the age,
okay, school children can have a self-assessment, college children can have a self-assessment. But the people who are in possession, profession, whether they can have a self-assessment and realign, that is the trend today, that they call it as a sabbatical. They take 1 year off and then they assess. The only reason that they take sabbatical is that they get into the loop in the life and they are not able to come out of the loop and they are not successful in that loop and they are not a very happy human being continuing that job. So it is an aggressive call to stop, because once you are doing something, you cannot stop you cannot, during doing the job, you cannot think and realign. So the best way is to stop what you are doing for 1 year, 2 years, if you are affordable, and then rethink the whole process afresh and start the day from now, then it becomes successful. So before that, when you are sabbatical, you should assess whether I can be an entrepreneurship, whether I have a leadership skills. Suppose if you have a leadership skill or if you're lacking something, say passion is the most important thing that you want on a leadership and on an entrepreneurship. Suppose you have it, then you have to assess it, what all is required. And even in the self-assessment, I should enlarge it to at least to the nuclear family, if not to the extended family. You may be a very smartest kid in the entire family, or you are the go-getter of this family. But whether this role is suitable, is showing some board? We are running late or running late? Then we'll stop the next question. I don't want to delay the whole thing. So we have to assess it. And then, but anyway, what you have written on the board, it's not visible to me, but I just presume that there is some problem on the console. But okay. So, assess and then get into the self-assessment is my goal. பிஸ்னஸ்மேனுக்கு ஆண்டர்ப்ரனர்ல வித்தியாசத்தை சொல்லிடலான்னு. Well, as you say, this age question, what you ask, I cannot justify in Time. rapid fire. That's where the problem is. So to be honest, this all needs at least a time to explain. Otherwise, it will be a waste of time for everybody, and they will also be misled, and I will also be not happy. So whatever I can, businessman and entrepreneurship is, the businessman is one who does the existing business or copies the existing business and then continues it and scales it up in a very way high. So his knowledge is on the administration, his knowledge is on the finance, and his knowledge is on the leadership and management. But whereas entrepreneurship's domain knowledge, apart from all the skills, he should also have a creativity and the marketing and ability to sell it. பப்ளிக் கொஸ்டின் சார், ரெண்டு முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு 2 கொஸ்டின் நான் கேட்கணும். கேளுங்க. So now, are you an entrepreneur or a trader or a businessman? நான் பிஸ்னஸ்மேன் ஆரம்பித்தேன், இப்போ ஆண்டர்ப்ரனராக மாறிட்டு இருக்கேன். ஆண்டர்ப்ரனராக சாவேன். நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டாக தான் சாகணும். ஆண்டர்ப்ரனராக ஆரம்பிங்க இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி, அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டாக வந்துடும். ஸோ இப்போ இந்த கஜாரியா பேண்ட், இட்ஸ் அ வெரி டாப் பிராண்ட். தே ஆல்சோ ஸ்டார்டட் 15 years ago. யூ ஹவ் பீன் அ ட்ரேடர் இன் திஸ் ஏரியா. நவ் நம்மளுக்கு இப்போ நான் இது இன்ட்ரோடக்டரி மார்க்ஸில் சொன்ன மாதிரி சில டிஎன்ஏ நம்மக்கிட்ட கிடையாது. நான் பார்த்த வரையே நானே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறேன், பிராண்ட் டெவலப்மெண்ட், மார்க்கெட்டிங் அண்ட் அதர் ஏரியாஸ். But I see a lot of Nagarthas like this VNCT, Nagu is here, that you are here, Coffee, that SL and Sun is there. So everybody is attempting in marketing and branding. You know, the marketing and branding is a 40% cost on the turnover. And we need the correct genes, and Chettiads are always very conservative to put the money. Marketing is like you burn the money on the ocean. So how do you see that you will be successful in promoting your own brand? கண்டிப்பாக பிராண்டிங் முக்கியம். இப்போ செட்டியார் தயங்கிறத நான் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் பொதுவாக உள்ளவன், செட்டியார் மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன். ஏன்னா அது டிப்பிக்கல் திங்கிங், அது டிஎன்ஏல பை டிஃபால்ட் வந்துருச்சு. அப்போ இல்லாததை நான் கூட்டிக்கிட்டால் தான் நான் ஜெயிக்க முடியும். அப்போ நான் ஒரு ட்ரேடராக இருந்தாலும் மற்ற பிராண்டை நான் வாங்கி விற்றாலும் நான் பிராண்டிங்கில் நம்பினேன், பிராண்டிங்க்கு செலவழித்தேன். அதனால் பல நன்மைகளுக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி டைம் ரொம்ப ஆகிடும்.
பிராண்டிங் நம்புகிறேன். அதனால தான் என்னால் இன்றைக்கி ஒரு ஓன் பிராண்ட் வர முடிஞ்சுச்சு. பிராண்ட் இருந்தால் தான் கண்டிப்பாக வந்து வேல்யூ எடிஷன் கிடைக்கும். இல்லாட்டி வந்து அதுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்டே இருக்காது. அதுக்கு செலவழிக்கிறது தப்பு கிடையாது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அது செலவு இல்லை. இது ஒரு டீடைல் சப்ஜெக்ட். இது இன்னொரு 1/4 மணி நேரம் போயிடும். ஏன்னா அது வந்து பிராண்டு இப்போ நான் பண்ணுறனால வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் என் காம்படிட்டர் த்ரெட் பண்ணுறேன், என் எம்ப்ளாயி வந்து அதுக்கு கட்டுப்படுறாங்க, திருப்பி என்னை நம்பி கொடுக்குற சப்ளைஸுக்கு வந்து இருக்குது. இது பெரிய சப்ஜெக்ட் போயிட்டே இருக்கும், நம்ம டயத்தை வச்சு பேசவே முடியாது. பப்ளிக் கொஸ்டின் ஏதோ 1 2 வாங்கிட்டு முடிச்சு. இன்னும் ஒரே ஒரு பப்ளிக்காக என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து காசில் ஃபினான்ஸில் ரொம்ப கெட்டியான ஆள் நான் பார்த்த வரைய. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறீங்க ட்ரையல்ஸில், 40% எபிட்டா இல்லாமல் யூ வில் நாட் டூ எ டேர்ன் ஓவர், ஆர் 30% எபிட்டா இல்லை, ஆர் ஆர்ஓஐ எபிட்டாவில் ஒரு 10% வச்சுக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் ஆர்ஓஐயில் ஒரு 40% இல்லாமல் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஆர்ஓஐயில் 40% பண்ணுறேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்து பிஸ்னஸில் 5 கோடி போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 2 கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கணும். இப்போ நீங்கள் புதுசாக அங்கே பூரா எஸ்டேட்டாக வாங்கிட்டுருக்கீங்க, காஃபி எஸ்டேட்டாக. இப்போ காஃபி எஸ்டேட்டு இங்கே இருக்கிறவங்க பாதி பேர் வச்சுருக்காங்க. இப்போ இந்த காஃபி எஸ்டேட்டில் லாபமே வராது. இன்ஃபேக்ட் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டு ஆர் நோ மேனேஜ்மெண்ட்டு யூ லூஸ் மணி. இன் சம்டைம்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ லூஸ் மணி, பட் மெயின்லி மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் வில் லூஸ் மணி. காஃபி எஸ்டேட்டில் 1% 2% தான் லாபம் வரும். நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே பணம் சம்பாரிச்சிட்டு காஃபி எஸ்டேட்டில் பணத்தை போடுறது? ஒன்று, நீங்கள் ரொம்ப அதிபுத்திசாலியாக இன்னும் 10 வருஷம் 20 வருஷத்தில் இதில் ஒரு நான் பிராண்ட் பண்ணுறேன், காஃபி பண்ணுறேன், இது பண்ணுறேன், நான் பெரிய பிரேசிலுக்கு அடுத்தபடியாக காஃபி பவுடர் ஜெயண்ட்டாக கான்ஸ் காஃபிக்கு அடுத்ததா டாட்டா காஃபிக்கு அடுத்ததா இருக்கலான்னு பார்க்கலாம். இல்லை இந்த பரம்பரை பணக்காரங்க செட்டியார் அந்த கிளப்பு ஒரு 300 பேர் 400 பேர் அந்த ஊரில் இருக்கவங்கெல்லாம், அதாவது செட்டியாரில் ரெகக்னிஷன், நாம் இங்கே காஃபி எஸ்டேட் வச்சுருந்தா இவன் பணக்காரன், இவன்கிட்ட பணம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கலாம். அந்த ரீசனுக்காக நீங்கள் போய் காஃபி வாங்கினீங்களா? அவங்க அந்த கிளப்பில் போய் சேர்ந்துக்கணுங்கிறக்காக காஃபி வாங்கினீங்களா? ஏன்னா அந்த கிளப்பில் இருக்கவங்கலாம் வித்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த கிளப்பில் இருக்கவங்க, அதாவது நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தொழிலுக்கு வந்தனால தொழில் பண்ணுறேன், அதில் ஜெயிக்கிறேன், அதில் வேகமாக போகிறேன், அதான் என்னுடைய கோர், அதில் இருக்கேன். ஆனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம சொசைட்டியில் ட்ரேடரை தான் பார்ப்பாங்க, இவன் ரொட்டேஷன் பண்ணின்னு தான் சொல்லுவாங்க. பணக்காரனில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. பணக்காரனில் ஒத்துக்கணுன்னா ஒன்று மில்லு முதலாளியாக இருக்கணும், நட்டத்துக்கு கூட ஓட்டலாம், ஆனால் மில்லு முதலாளியாக இருக்கணும், நட்டத்துக்கு கூட ஓடலாம். இல்லை எஸ்டேட் முதலாளியாக இருக்கணும், அதாவது வாடகை வருமானம் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி எஸ்டேட்டில் வருமானம் சாப்பிட்ணும். அது ரொம்ப ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸான இண்டஸ்ட்ரி. அதுக்காக தான் போனது, அந்த கிளப்பில் என்ட்ராக தான் போனது, இல்லாட்டி நோக்கமே கிடையாது. இப்போ நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா? அதில் போய் சுட்டுக்கிட்டது தான். அது வந்து வளர்கிற தொழில் அதிபருக்கு அது முக்கியமான தப்பு, போகக்கூடாது. இதில் ஒரு லெசன் இஸ் ஓப்பன்லி அட்மிட்டிங், இந்த எமோஷனல் டெசிஷன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் எடுத்துடுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் எமோஷனல் டெசிஷன் தட் ஹி ஹஸ் டேக்கன் விச் ஹி இஸ் ரிப்பெண்டிங் ஃபார். ஐ ஹட் ஆல்சோ டேக்கன் எமோஷனல் டெசிஷன், பட் இன்னும் 4 தடவை போர்டு வந்துடும் அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சா. அதனால் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் லிமிட்டட் டு ஹிஸ் எமோஷன்ஸ். ஸோ we should advise the youth that there should be a line that should be drawn where the emotions, நம்ம சட்டை கழட்டுற மாதிரி எமோஷன்ஸை வந்து இந்த பிஸ்னஸில் கழட்டி வச்சுக்கணும். அது தனியாக இருக்கணும், இது தனியாக இருக்கணும், இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணால் சரியாக இருக்கும். தொழிலில் லாஜிக்காக தான் முடிவெடுக்கணும், எமோஷனாக முடிவெடுத்தால் கண்டிப்பாக அடிதான். ஆனால் நம்ம தர்மத்தின் படி என்னென்னா, ஒரு வைசியர்ன்ற வந்து வியாபாரம் பண்ணணும், சம்பாதிக்கணும், பசு வளர்க்கணும், விவசாயம் பார்க்கணும். அதில் வந்து அது ஒன்று, அது வந்து நம்ம மென்டல் பீஸுக்காக. விவசாயத்தை செட்டிநாடு பக்கம் பண்ணலாம், அங்கே போய் கர்நாடகா பக்கம் பண்ணுறது. ஓகே, வாய்ப்புக்கு நன்றி. வேறு எதுவும் பப்ளிக் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேட்டலாம், அதோட முடிச்சிடலாம். We now open the floor for any questions. Yeah. இங்கே இருக்கு. It's not a question, it's a comment. செட்டியார் இருந்தால் எஸ்டேட் வச்சுருக்கணும்னு சொன்னீங்க. அவரோட செட்டியாருக்கு இன்னொரு முக்கியமான குவாலிஃபிகேஷன் ஒன்று இருக்குது, ரேசிங் ஹார்ஸ் வச்சுருக்கணும். அடுத்து குதிரை வாங்கணுமாண்ணே? I realized that, I recently bought about 6 racing horses. I am not making any money in the racing horses. But the contacts I developed through the racing horses is worth billions and billions of dollars.
I fully agree with you, but I am totally against the point of owning racing horses because of only one fact. That Chettiads வந்து நிறைய பணம் filthy ரிச்சா இருந்தவங்க வச்சிருக்காங்க. It is a rich man's sport. It is not to make money. It is only expenditure as far as racing is concerned for last 100 years in India. The point is that like a status, if you have lot of money, you can have Rolls-Royce car, you can have a flight, you can have racing horses. Like that as a passion or as a status you can keep, not as a business or to millions I of... do agree, it's not a business, but it's a status symbol and it gets you into that club. But you know, the point is that we are talking about even putting money in marketing is difficult by Chettiads. So Yeah. only odd out Chettiads, different house of work Chettiads will reduce, Sure. invest. And I am happy that you are into racing. I hope that your horse wins millions and millions of dollars. Thank you. Okay, Next question. thank you, bye. Next. In the interest of time, I think we take this as the last question. Yeah, sorry, I can't. My name is Praveen. Good morning. I come from Melbourne. In the interest of time, I can't dive into some of the points you raised, although I'd like to. So very briefly, and then both of you mentioned, first you mentioned the kind of businesses that your people who come to do work for you, so your pets groomsmen, your landscapers, so they are businesses in their own right, so that's fantastic. And Anna, you mentioned that this is the 9th trade you're involved in, and now it's profitable. My question as a very comfortable employee is how do you identify a trade to get yourself involved in if you want to bridge into that world? Thank you. ஆக்சுவலாக அதான் தேர்ட் கொஸ்டின் நான் வச்சுருந்தது, டைம் இல்லைனால முடிச்சிட்டோம். யார் எம்ப்ளாயி, யார் சிஇஓ, யார் பிஸ்னஸ்மேனு, யார் ஆண்டர்ப்ரனர், நீங்களே சொல்லிடுங்க. செல்ஃப் அசஸ் பண்ணிவிட்டு வரணும், அது திருப்பி நான் 10 நிமிஷம் சொல்லிடுங்க. நீங்களே சொல்லிடுங்க. அதான் 3வது கொஸ்டினு. I strongly feel that even CEOs are paid in millions and millions of dollars. So if only objective is take money, then entrepreneur is not the place. Because there is a lot of pros and cons. On the con side, you lose a complete house, complete family you lose because your mind is 24/7. You think in the morning, in the bed, in the shower, in the car, in everywhere, even in the family dinners, your mind is completely occupied as an entrepreneur. That means you should be ready to keep away the family. You should be ready to keep away your personal hobbies and passions. And you should jump in 24/7 fullest to the business as a passion and jump into it. Otherwise, the problem is that you will have a lot of personal and domestic issues inside if your family is not promoting and setting this as a trend. If you want a life-work balance, then it is better that you go for a very high job, and or if you have some couple of millions, you can have a treasury management with equity markets and things or rental and all those things and be happy and enjoy the family is the easiest because entrepreneurship will not bring you overnight money. The tenure is at something like 10 to 15 years. Sorry, last one more question, Muthiah, sorry. You talk about the estates now, investment in estates sometimes actually doesn't give you returns on coffee or tea, whatever is that. But however, investment in an estate sometimes actually is a wealth creation. It gives you a long-term benefit by value appreciation. Is it correct in any way for any agriculture property or even in, take for example in Malaysia, people those days they bought actually rubber estate and oil palm estates. Today's value has gone up tremendously. Sir, this is all called the class of assets. I am very scared. One time after I sat itself, we lifted the board. So I am very scared to, even to explain because everything needs a preamble of 1 or 2 minutes. So these are different classes of assets. So the class of asset that you are talking about is an immovable asset. So this all comes after a certain level of wealth created within the family or within the group that you are looking at. So there are some priorities. So I'm sure that you will have a lot of advisors, consultancy and mentors. So you should go to that level before this. So first is the bread and butter. Second is your business that is going on. That is called the going concern. When the concern is going in, you might have to pledge the entire
wealth of yours, including your family business and all those things, family wealth, jewelry, this one, that one, everything, if you are so believe on your business, then you are completely into it. Then you don't have any financial resources to spar with this type of things. But when you cross 35, 40, 45, 50 like that, then if you are very successful man like Ganesan, I should say for the entire public knowledge, Ganesan has started with 40,000 rupees and sold his company for 665 crores in 20 years. And now he is enjoying the horse racing. So this is the time that he enjoys. Suppose if with that 40,000, if he had come to race course, he would have lost that 40,000, So the point is that he had earned, he had retired, now he has got 6,600. So the timing is very important. Circumstances and commitments are very important. So if your business needs more and more money, and if you believe business, and the business returns are very high, when compared to these estates or, you get, see, I tell you only one more minute I'll take, sorry for the organization. Now the youth has got very fantastic idea. I am very, very impressed with their ideas. That's called asset light model. In America, if you go and talk to any youth, even to Chettinad boys, they tell asset light model. What is asset light model? They don't want to buy a car. Because car is a liability, not a liability and responsibility, not a luxury for him. So luxury meaning is different. Rich meaning is different. Rich doesn't mean money. Luxury doesn't mean you own a car, you own a Kodaikanal house, or you own a estate. Luxury doesn't mean. The estate is a white elephant. It is not a luxury. He can go book a hotel in Orange County for 10,000 rupees whenever he wants. So that's the asset light model that the youth, I am happy that youngsters think like that. They don't buy an apartment, they don't buy a house. They don't. Asset light model gives a different class of luxury mind, head space they call. In the head space, they have the luxury of attending to some other thing. Their head is free. But if you are loaded with estate, if you are loaded with Kodaikanal house, if you are loaded with your Chettinad house, maintenance, this maintenance, that maintenance, it takes a lot of your head space. And also you should have that much fun. Like Warren Buffett says that if you buy which you don't need it, you may have to sell that what you need it. And you have to buy, you have to buy things when you don't need it also. I am saying the best time to buy any asset is when you don't need it and if the seller wants to sell. You buy it when you don't have to, you sell it when you don't have to. Imagine a situation, you sell your house when you don't have to, you get a right price. And if you go and buy some other house, when you want to buy, the house will be very expensive. But if the house is on sale, if you don't need a house, you already have a house, but the house is on sale, then you get a best of price. So you buy it when you don't need it, you sell it when you don't need it, then you maximize the value. So this is all the asset class and the decisions that we have to take. Probably he is a very successful man like Ganesan. So he has completed his kitty on business and he has some surplus funds. So he is meeting in estate. So if you have that much surplus, you can put it also. And at the same time, if you don't have a successor, this is also an additional point. If your son is not interested in business or if there is no legal heir or whatever it is, or you are slowing down. The critical resource, for example, in my company, I am the critical resource. The critical resource plays 30% on profit decisions, and the money is at the end of the day decision, not in the complete running of company or execution. So when the critical resources slows down, then your going concern slows down. Then you can see that I am not fit, I am slowing down, and I need to secure my money for the next generations. I need to take out some to my family offices like that. In that stage, you can invest this type of assets. Thank you so much. I'm not yet ready for the estate, I understand. Thank you.